Hello my dear friends, you are watching Spoken English Viral Play YouTube channel. Let's learn some useful English sentences. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದು. Read aloud. Read aloud. ಮುಂದೆ ಯಾರು? Who is next? Who is next? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? What more do you want? What more do you want? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕೇ? Do you want anything more? Do you want anything more? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು? What else do you want? What else do you want? ಇದುವರೆಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Not yet. Not yet. ನಾನ್ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನ್ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. I will be coming in a bit late tomorrow. I will be coming in a bit late tomorrow. ನೀನ್ ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದೇ? ನೀವು ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದೇ? Can you come at least by 11 o'clock tomorrow? Can you come at least by 11 o'clock tomorrow? ನೀನು ಎಷ್ಟು ತಡವಾಗ್ಬೋದು? ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಡ ಆಗ್ಬೋದು? How late will you be? How late will you be? ಅದು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. It's almost done. It's almost done. ನೀನದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಿ? ನೀನದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಿ? How far have you completed it? How far have you completed it? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡು. Please email it to me before 8 p.m. today. Please email it to me before 8 p.m. today. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು. Please send it to me before 8 p.m. today. Please send it to me before 8 p.m. today. ನಾನದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾ? ನಾನದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾ? Can I send it to you tomorrow morning? Can I send it to you tomorrow morning? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ? Do you think it will be a problem? Do you think it will be a problem? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.